Tere tulemast Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktusele. Meil on nii hea meel teid kõiki siin täna näha, ühitsemas meiega koos armsa Eesti sünnipäeva. Welcome to our concert ceremony in celebration of Estonia's 106th anniversary. We are so happy to see you all here, celebrating Estonia's special day together. Tahaks eriti tänada meie aukülalisi. I would like to take the chance to thank and introduce our special guests, and please stand for a moment when I call your name. Eesti Vabariigi suursaadik Kanadas, Estonian ambassador to Canada, Margus Rava. Honorable Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs, Liberal MP Robert Oliphant. Läti esindajad, Reverend Dr. Fritz Traugot Christbergs, President of the Latvian National Federation in Canada. And Andris Kesteris from the Baltic Canadian Council. Leedu esindaja Kazimieras Deksnis, President of the Lithuanian Canadian Community. Eestlaste Kesknõukogu Kanadas President of the Estonian Central Council in Canada, Kairi Tool-Hemingway. And Estonian Honorary Vice Consul in Toronto, Toomas Heinsoo. Thank you, aitäh. Nimetan ka, et kuna täna pole formaalne teenistus, võite vabalt plaksutada peale esinemisi ja kõnesid. I'd also like to mention that since this isn't a formal church service, feel free to clap after performances and speeches. Palun seiske lippude defileeks ja jääge siisma O Canadaks. Klaveril saadab Elli Kipper. Please stand if you are able for the entrance of the flags and remain standing for O Canada, accompanied by Elli Kipper. Please be seated. Avapalvus on õpetaja Ando Kassilt. The opening prayer will be said by Pastor Ando Kass. Apologies, this is all in Estonian. Isa, poja ja pühavaimu nimel. Jumala sõna ütleb, vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjusse, sest teie vennad ja õed olete kutsutud vabadusse. Ärge aga laske lihal valitseda oma vabadust, vaid teenige üksteist armastuses. Sest kogu seadus on täidetud ühes käsuõpetuses. Armasta oma ligemest
nagu iseennast. Minu 93-aastane ema Ester jutustas hiljuti loo sellest, kuidas nad 44. aasta suve lõpus koos ema ja tütrega põgenesid Eestist, kaotades kõik Tallinna pommitamised samal ajal. Praegust tähevälja tütre ja abikaasana said nad teekonnast koguduse toetust. Enne Haapsalu sadamasse laevale minekut võtsid Saksa okupandid kõik ära nende asjad ja rõhutasid, et laev on ainult naistele ja lastele. Kui ülekoormatud laev lõpuks merele sai, hakkas igast suunast mehed paistma. Laevale pääsemiseks riietati nad naisteks. Inimesed teevad kõike elu jäämise ja vabaduse nimel. See on osa meie inimloomsusest. Aga mis tähendab tõeline vabadus? Tänapäeva maailmas seisame ajaloo pöördepunktis, kus meie ideed selle kohta, mis on õige ja kuidas ühiskond peaks toimuma, seisavad silmsitsi suure väljakutsedega ja ohtudega. Tehnoloogia arengu varjus konfliktid ja sõjad jätkuvad, tuues kaasa kannatusi, ümberasumist ja tülisi meie enda vahel ja ka juhtide vahel. Valeinfo ohustab demokraatia aluse. Miks me ei suuda ajaloost õppida? See keeruline tsükkel tõostab olulisi küsimusi meie inimloomuse ja vabaduse tõelise leidmise kohta. Ja Jeesus ütles, elagu mu sõnas ja olge päriselt mu sõbrad, siis te tunnete tõtt, mis teeb teid vabaks. Tõelise vabaduse toomiseks maailma peame leidma selle oma südametest, oma hinge sügavustest. Isiklikult Jeesuse Kristusega kohtudes avastame oma tõelise mina ja mõistame Jumala armastust, mis täidab elu mõtte, leevendades hinge vaeva. Tõeline vabadus saabub, kui mõistame Kristuse armastust, luues austust ja usaldust inimeste vahel. Jeesus toob vabaduse, kergendades südamekoormaid ja pakkuda vabadust maailma murede, stressi ja materiaalse edutamise keskel. Ta kutsub meid panema mured tema peale, avastama vabastust, mis ületab olukorrad ning rahu, mis ületab meie mõistmise. Kristus toob vabaduse ühiskondi lõhestavast konfliktist, kutsudes meid armastama üksteist nii, nagu ta meid armastab. Ühendas maailma õigluse ja kaastundega vendade ja õdede vahel. Jumala armastus on tõeline vabaduse alus. Maailm, mis seda jumalikku armastust ei tunne, puruneb alati. Püha vaimu vastu võttes ja Kristuse sõnumit oma südamesse kandes toome oma maailma ja Eesti ühiskonda tõelise vabaduse. Armastamine on Jumala rahva alus ja tõelise demokraatia olemus. Jeesus, meie ankur, pakub lootust ja vabadust eraldatud maailmas. Kristuse järgijatena jagame tema muutvat armastust ning olgu meie kõigi sõnumiks lepitus, lootus ja rahu Eesti Vabariigi aastapäeval, võimaldades Jeesuse vabastavatel jõududel valitseda südametest ja maailmas täna. Me palume, kallis issand Jeesus, aita täna meeles pidada, et meie demokraatlik vabadus on suurepärane kingitus, kui meie tõeline ja igavene vabadus pärineb sinu suhtest. Eesti iseseisvuspäeva tähistades tunnustame vabadust, mida sinus leidub,
vabadus, mis ületab piire, kultuure ja olusid. Olgu sinu armastus jätkuvalt meie eludes. Aamen. Esimene tervitus on eestlaste kesknõukogu Kanadas presidendilt Kairi Taul-Hemingwaylt. The first greeting is from President of the Estonian Central Council in Canada, Kairi Taul-Hemingway, who will introduce the Honorable Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs, MP Robert Oliphant, to convey his greetings. Aitäh, tere hommikust ja ilusat vabariigi aastapäeva teile. We are honored to have a very special guest with us today, the Member of Parliament for Don Valley West, Rob Oliphant. Rob is Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs and has served as Chair of the Standing Committee on Citizenship and Immigration and Chair of the Standing Committee on Public Safety and National Security. Rob is also an ordained minister in the United Church of Canada and has served in congregations in Newfoundland, Yukon, Labrador, Quebec, and Ontario, and was the senior minister at Eglinton St. George's United Church in North Toronto. He is also a good friend of Estonia and Estonians in Canada. Please join me in welcoming the Honourable Rob Oliphant. It is a great pleasure to be here, and as the pastor apologized for speaking only in Estonian, I will apologize for speaking only in English. I will say that I walked here. My home is about 2 blocks away, and so I am very familiar here, and I have voted in this place more than once. I won't tell you whom I voted for. So thank you for inviting me. Thank you very much to the Toronto Estonia Society and to my friend, His Excellency Margus Rava, the ambassador from Estonia to Canada, who has become a friend as well as a colleague in Ottawa over the last couple of years. And that's been particularly important because I've had 2 visits to Estonia in the last year and a half, one as a tourist and one for work. Being a tourist in Estonia is quite wonderful. Working is okay as well. Both of them were eye-opening visits and I was only able to go to Tallinn, and it whetted my appetite to get out of the capital and into the rest of the country to explore both maybe some of the islands, the coastline, as well as the interior part, but not so close to the Russian border. And I want to begin by just taking a moment to remember the victims of the illegal aggression of Russia in Ukraine, and also to be very mindful of the constant threat and the aggression that Russia poses to Estonia and to the free world. Just take a moment in silence as we remember those brave Ukrainians who have given their lives. After centuries of occupation, Estonia has much to teach the world about what freedom means. It has much to teach the world about what independence means. It has much to teach Canada about many things about being a civil society, a prosperous society, a technologically advanced society, and a society that holds itself together despite all the odds and all the difficulties of a past. On this 106th anniversary of its independence, we also recognize the decades of occupation. And I think probably, and I actually got a little bit emotional when I walked in here today because I had a remembrance of going to the Vabamu Museum in Tallinn, which is a museum of occupation and of freedom. And the stories of ordinary Estonians
who lived under occupation, and most recently, of course, the Soviet Union, which Canada never recognized. Canada always recognized the independence of Estonia, but also of Nazi Germany. And the reality is, no country knows better than Estonia or the Estonian people and those who came to Canada in waves of immigration, 1945 and following, with Baltic friends and neighbors from Lithuania and Latvia, and bringing to Canada a desire for justice, a hopeful nature, a sense of practicality. If I say one thing about Estonians, you're practical, you're pragmatic, and you sing well. Those are the things that I have learned about Estonia. And as we are just past that second anniversary of Russia's illegal invasion of Ukraine, I want to express primarily the support that Canada has, not only for Ukraine, but for the eastern flank of our NATO neighbors and sisters. Yesterday, I gave a seminar at the Agricola Finnish Lutheran Church, that is also home to an Estonian congregation, and talked about the accession of Finland into NATO. And very hopefully, we will welcome Sweden after Hungary's vote, I believe it is to be tomorrow. It is absolutely incredibly important that NATO remains vital and strong. Canada has a strong presence in the neighboring country to Estonia and Latvia as we lead the forces, the forward presence of NATO in that region, serving as a deterrent every day to make sure that Russia knows that an attack on one NATO member is an attack on all of us. We are in this together. And I don't think the relationship between Estonia and Canada has ever been stronger than it is today. In 2023, we upgraded our diplomatic office to a full embassy. It's a small embassy, but a significant move. And that gives Margus, a colleague, who is a full ambassador to Estonia, to speak with regularly. And we do that on many fronts, on exchanges between universities in Canada and Estonia, culturally engaged all the time in music and the arts and drama and theater, looking at the future of technology. Canada is behind Estonia in many aspects of our digital governance and our world in technology. We will learn from Estonia. We're in a position of equals. Much smaller country, obviously, Estonia is in Canada, but we are a team when it comes to cybersecurity and supporting the Center of Excellence, which is in Tallinn. I was able to visit that and talk to the Canadian officers who are serving there and learning from them about the cyber threats that we jointly share with each other. So we're at this Day of Independence. I'm very grateful, not only for me being here today, but for the close to 25,000 Canadians who claim, celebrate, enjoy, and honor their historical and ethnic and cultural background as Estonian Canadians. Never forget that. Enjoy it, first generation, second generation, third generation, fourth generation. Bring to Canada every day as newcomers and as people who have been here for decades, everything that you've learned, everything that you've been engaged with, and Canada will be a better country for it. Happy Independence Day. May Estonia thrive and continue to prosper forever. Thank you very much. Thank you, Kairi and Mr. Oliphant. Mainin ka, et tervitus tuli Londoni Eesti Seltsilt, soovides ilusat ja õnnistatud aastapäeva. Sõjaveteranide austamise ja langenute mälestamise viivad läbi reservleitnant ja korpviroonia vilistlane Markus Alliksaar ning Toronto Eesti meeskoor Aavo Kitaski juhatusel. Sõjaveteranide nimel võtab sõna Erik Purje.
Reserve Lieutenant and member of fraternity Virania Markus Alliksaar and the Toronto Estonian Male Choir, conducted by Avo Gitask and accompanied by Eli Kiper, will honor our veterans and commemorate the fallen. Erik Purje will speak on behalf of the veterans. Langenute mälestamine. Palju kordi läbi Eesti ajaloo, kui Eesti mehed on pidanud sõtta minema Eesti vabaduse eest või kaitsta Eesti rahvast, teises maailmasõjas, vabadussõjas, Jüriöö mässul ja Lembituga ordu rüütlite vastu. Me peame alati nende ohverdust ja nende sangarlikku tööd meeles pidama. Ma arvan, et need mõtted on kõige paremini väljendatud Piibli apokrüüfist Ecclesiasticuse raamatust pealtükk 44, salm 7-14. Ma nüüd loen seda ette teile inglise keeles. All those were honored in their generations and were the glory of their times. There be of them that have left a name behind them, that their praises might be reported. And some there be which have no memorial, who are perished as though they have never been, and are become as though they have never been, and their children after them. But these were merciful men, whose righteousness has not been forgotten. With their seed shall continually remain a good inheritance, and their children are within the covenant. Their seed standeth fast, and their children for their sakes. Their seed shall remain forever, and their glory shall not be blotted out. Their bodies are buried in peace, but their names liveth forevermore.
Austatud Eesti Vabariigi suursaadik Kanadas Margus Rava, organisatsioonide esindajad, head sõbrad ja kaasmaalased. Mul on ülim au ja hea meel seista täna siin kõnepuldis, et avaldada oma tänu ja sügavat lugupidamist teile, kes te meie rahvuslikul tähtpäeval pole unustanud Eesti sõdurit ja tema panust Eesti vabaduse kaitsmisel. Väikerahva sõduri vabadusvõitlus on oma olemuselt iselaadne ja komplitseeritud. Kui Eesti vabadussõjas sõdur võitles 2 suure ja võimuka vaenlase vastu ja saavutas võidu, siis teises maailmasõjas oli ta sunnitud selga tõmbama emma-kumma sellesama vaenlase mundri, näiliselt teenima võõrast ideoloogiat ja selle varjus siiski võitlema oma võitlust, kandes südames oma rahva heaolu. Sellises erakorralises võitluses vajab sõdur erakorralist relva, mis imperialistlikel armeedel puudub ja mille olemasolu ega mõjuvõimu nad ei tunne. Eesti sõduril on see imerelv olemas. Selle tootmine on odav, selleks pole vaja oskustöölisi, selle käsitsemine on lihtne, pole vaja erilist treeningut ega väljaõpet, ja selle kasutamisel lahingus ei teki ühtki tõrget, see relv ei lähe rikki. Ja vaenlane ei suuda seda kahjutuks teha, sest see relv on talle tundmatu ja nähtamatu. Selle imerelva nimi on armastus. Tänan, Ando. Sõdurit motiveerivad võitluses 2 vastandlikku emotsiooni, viha ja armastus. Mõlemad annavad talle jõudu, kuid armastuse jõud on kordades tugevam. Kuidas ka sõdur võib vihata oma valutusimelust vaenlast, samaaegselt armastab ta kaugelt rohkem oma maad ja rahvast ja armastab vabadust. Vihast ammutatud jõud on lühiajaline. Iga viha kulub kord õhukeseks. Keegi ei jaksa igavesti vihata. Armastuse jõud on igavene. Keegi ei jää iial nii väetiks, et ta enam armastada ei jaksa. Vihast ammutatud jõud on laenatud jõud. See on võlg, mis tuleb kunagi tagasi maksta ja laenuintressid võivad olla tohutult kõrged. Armastusest saadud jõud on kingitus. See on, see jääb, see paljuneb, see on pärandatav ja seda läheb vaja nii sõja kui ka rahu ajal. Kord lõpeb iga sõda ja iga lõpp kannab oma rüppes uut algust. Kui relvad on vaikinud ja rahvas hakkab oma vaba maad üles ehitama, siis on oluline meeles pidada, et vabadus ei ole mitte midagi endast mõistetavat. Vabaduse on ära teeninud ainult need rahvad, kes teavad, mida temaga peale hakata. Vabadus ei tule kunagi üksi. Tal on 2 lahutamatut kaaslast, kohustus ja vastutus. Ja need kuuluvad meile kõigile, mitte ainult sõdurile. Niipea, kui üks rahvas on saavutanud vabaduse, langeb talle kohustus tõestada, et ta seda vabadust ka väärib.
Ja kui selle tõestamise käigus tehakse vigu, ja neid tehakse, see on paratamatu ja vältimatu, siis peab ta olema suuteline nende eest vastutama. Iga viga on parandatav, kuid eeltingimuseks on, et me julgeme seda tunnistada. Eesti mees ja Eesti naine, Eesti poiss ja Eesti tüdruk. Ära iial kaota usku oma rahvasse. Kanna oma hinges lootuse sädet ja lase tal paisuda armastuse võimsaks leegiks. Ära lase sel leegil kustuda oma südames. Elagu vaba Eesti! Aitäh, Markus, Toronto eesmeeskor ja härra Purje. Kutsun ette tänase aktuse peakõneleja, austatud Eesti Vabariigi suursaadiku Kanadas Margus Rava. I would like to invite the Honorable Estonian Ambassador to Canada, Margus Rava, to present the keynote address. Proua Keelmann, Mr. Olifant, proua Taul Hemingway, daamid ja härrad, ladies and gentlemen, good afternoon, tere päevast. Head Eesti sünnipäeva kõigile. That is now happy anniversary Estonia, sounds in Estonian. Rahvusvaheline olukord on keeruline ja sel sünnipäeval on taas põhjust olla tänulik, et Eesti olemas on. Selle nimel on tehtud palju tööd nii Eestis kui Kanadas, kaasa arvatud teie poolt, teie esivanemate poolt. Ja see töö jätkub paraku. Mitte väga ammu olin ma siin kirikus võib-olla teist korda, praegu olen kolmandat korda ja eelmine kord oli siis seotud kurva põhjusega laasleivati lahkumine. Ja laasleivat paari aasta eest vabariigi aastapäeva puhul kirjutas sõnad: tajugem vabariigi aastapäeval, et meil on olemas küllaltki tervet mõistust ja edasipürgivat vaimu edaspidiseks hüvanguks. Sellega saame taas teha palju ära. Tsitaadi lõpp. Estonia is now 106 years old. And if you look at the statistics, we are doing very well in terms of quality of life, income, possibilities, freedom. That is true not only because Estonians themselves have been very forward-going, but also thanks to all those who trade with us, who listen to our music, who come and visit us, or then who receive us as visitors, and so on. That includes our Baltic neighbors, that includes our Nordic neighbors and also countries further away, including Canada and including yourselves. Thank you for that. Our defense minister said these days that Estonia has never been so well protected. This is a paradoxical statement with a view of what is happening, but it is true, and it is a good news. And that good news is also true thanks to all our allies in a defensive collective defense organization called NATO, the members of which Estonia is happy to be for almost 20 years. By now, by the end of April, it will be 20 years. And of course, this is an alliance of many countries, including Canada. And Canada has a special role by having about 1,000 currently and increasingly more of troops in neighboring Latvia. And I've been telling my Canadian colleagues that this is very important, and it is very close, because the distance from Tallinn to the base where Latvians are situated in Latvia,
Canadians, in Latvia and Riga is about the same as halfway from Ottawa to Toronto, so it's very close and very visible also in Estonia. If you look out of the window on a cold winter day somewhere in the nature, you might see blue skies, black forest and snowy white fields or a frozen river. That's the flag of Estonia. Now if you look on a sunflower field in Ukraine on a summer day, you would see blue skies and yellow fields. That's the flag of Ukraine. For second year now in a row, Estonia unfortunately has to celebrate its birthday, marking also the sad anniversary of the full-scale invasion of Russia against Ukraine that has been mentioned already. War is a horrible thing. That has been reminded that past week many times in many places across Canada, including in Ottawa. I attended an event at the US Embassy. I attended an event at the War Museum where we saw a film called 20 Days in Mariupol. That is a very hard film, but if ever possible, I advise you and your friends and relatives to look at it. Including here in Toronto, I understand there was a big rally yesterday that was dedicated to the bravery and resilience of Ukrainians during these past 2 years. In the War Museum, there was also an exhibition of doors that were broken during the military assault of homes, of libraries, of hospitals, and that was set up by a young Crimean Tatar artist called Ruslan Kurt. And one of the things he said in his remarks was that he wishes that the light of freedom will defeat the darkness of despotism. I join him in being convinced that that will happen, not only hoping, so that the military jets in the blue skies of Estonia or Ukraine or elsewhere in Europe or world will not be fighting, but only training. That's what they have to do anyway. Slava Ukraini, elagu Eesti, vive le Canada! Now that I have the podium, I would like to settle one organizational issue. Mul on sõnum välisminister Margus Tsahknalt 3 Eesti kogukonna liikmele. Novembris, kui Eesti Välisministeerium tähistab oma sünnipäeva, siis ministril on kombeks tänada tänukirjadega ka neid inimesi, kes sellest palka ei saa, nagu mina, vaid teevad kodanikudiplomaatiat kas Eestis või mujal maailmas. Ja see ei ole nüüd küll väga värske uudis seetõttu, aga teiste seas olid 3 torontolast, kellele siis tänukiri anti. Monika Roose, keda tänatakse pikaaegse töö eest Toronto Eesti kooli juhtimisel. Reet Marten Seer, särava ja aktiivse tegevuse eest eestlaste ürituste eest vedamisel Kanadas. Ja Mihkel Tombak, Toronto ülikooli ettevõtete mentorlusprogrammi Creative Destruction Lab Eestisse toomise eest. Neid inimesi täna vist saalis ei ole, aga kuna see on minu sisuliselt esimene visiit pärast novembrit Torontosse, kui laasleivati ärasaatmine välja arvata, siis ma pidasin vajalikuks need nimed siin ka ette lugeda. Ja kõige lõpuks tahan ma Anneliis Keelmanni näol tänada Toronto Eesti Seltsi, kes selle toreda aktuse on kokku pannud. So I did also thank in the person of Anneliis Keelmann, the staff of and the members of Toronto Estonian Society, some of whom you met at the doors coming in,
for setting up that event. Now, these were my remarks. I know in the program it said keynote speech, but I think what was said by Mr. Oliphant and Mr. Purje, that was the keynote speeches. Mine were simple greetings. I hope you are happy with that. Thank you very much, and enjoy the day. Aitäh, härra Rava. Thank you, Mr. Rava. Nüüd esinevad ühendkoorina meile 3 palaga Estonia koor, Toronto Eesti Akadeemiline Segakoor Öövik ja Toronto Eesti Meeskoor. Dirigeerivad Roosmari Lindau, Ingrid Silm ja Aavo Kitask, Saada Belli Kipper. Estonia Choir, Toronto Estonian Academic Mixed Choir Öövik, and the Toronto Estonian Male Choir will now perform 3 pieces for us, conducted by Roosmari Lindau, Ingrid Silm, and Aavo Kitask, and accompanied by Elli Kipper.
Järgneb Eesti hümni laulmine ja lippude väljaviimine, mille ajal palume seista. I invite the chair of the Toronto Estonian Society, Anneliis Keelmann, to present the closing remarks, after which we will sing the Estonian national anthem and the flags will exit, during which we ask you to please stand if you are able. Armsad kaaseestlased, dear friends, Toronto Eesti Seltsi nimel on minul meeldiv ülesanne tänada teie tänaseid esinejaid. It is my distinct pleasure to thank all those who helped with today's festivities. Kõigepealt meie aktuse peakõnelejad, Eesti Vabariigi suursaadik Kanadas, Margus Rabat, kes sõitis kohale Ottawast rahvusveelse aktuse kõne eest. Thank you to the Estonian Central Council, in Canada President Kairi Hemingway, and our guest, the Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs, MP Robert Oliphant, for the relevant remarks, and our guests from the Latvian and Lithuanian communities, as well as our Honorary Consul General, Vice Consul. Tänan õpetaja Ando Kassi inspireeriva alguse eest. Eesti Korporatsioonide Liidu presideeriva konvendi korporatsioonbüroo ja vilistlane ja leitnant Markus Alliksaart ja Toronto Eesti meeskoori soliidse sõjaveteraanide austamise ja langenute mälestamise eest. Tänan ka meie austavat sõjaveteraani kirikuljat siira päevakohase sõnavõtu eest. Estonia koor, Toronto Eesti Akadeemiline segakoor Öörik ning Toronto Eesti meeskoori tänan Põluva laulude eest. Rosemary Lindau, Ingrid Sill ja Aavo Kitaski juhatisel ning Elli Kipperi klaverisaate eest. Kaidid korrapärase lipupalvega ja südamlik tänu Kati Kilaspeale esindusliku teadvustamise eest. As you know, it takes a very capable team to organize such an event, and so I thank my fellow board members, Paruja, Kati Kilaspea, Pilet Komi, Ilmar Lepik, Anne Oruno ja Elle Rosenberg. Palju tänu kuulub andekale heli ja video toimuvale. Margus Jukum, Tauno Mölder, Allan, Kaili ja Aleksander Neiusi suuri abi eest. We hope that the video from today's concert ceremony will soon be available for viewing on the St. Peter's Church website, their Facebook page, and YouTube channel, as well as on the digital platforms of Estonian Life and Estonian World Review. Thank you to our generous sponsors, Estonian Ecumenical Relief Organization, Estonian Relief Committee in Canada, and Estonian Central Council in Canada, as well as our supporters, Northern Birch Credit Union and the Toronto Estonian Rifle and Pistol Club. Suurim tänu kuulub teile, meie publikule, kes tulid pühitsema meie Eesti Vabariigi 106. aastapäeva. Soovime meie isamaale palju õnne sünnipäeva puhul ja jõudu edaspidiseks tegevuseks. Elagu vaba Eesti! Peale kontsertaktust leiab aset rikkalik külmlaud kiriku alumises saalis, millele pääseb randmepaela näitamisega.
ja alustame söögipalvega. Linda Lightwell will assist anyone needing to use the elevator to go downstairs for a luncheon. Note that the number on your wristband corresponds to your table number, and when you're all seated, Pastor on your bus will say grace. Ja nüüd tõuseme ja laulame üheskoos Eesti hümni ja jääme seisma